Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Like a Dragon Infinite Wealth. Oggi si spera andiamo alle Hawaii. Ci portiamo pure questi due forse. Vediamo un attimo. Una cosa importantissima, intanto che andiamo da quell'altra parte della mappa, chiamare un taxi, sicuramente chiamiamo un taxi perché guardate qua dove dobbiamo arrivare. Dobbiamo arrivare qua fuori. È impossibile. Tra l'altro questa parte alta della mappa dovrebbe essere anche una parte molto più difficile. Quindi se ci acchiappano adesso penso che ci fanno proprio male. Cosa dovevamo dire? Ah, dobbiamo dire prima di iniziare come al solito che ci hanno dato una chiave in omaggio, quindi non l'abbiamo comprato con i nostri soldi, il che potrebbe far pensare che io dico che il gioco è bello anche se è una schifezza, no? Però in realtà non è così. Non lo so, questi giochi di Yakuza sono molto strani, però a me piacciono un sacco. Questo qui c'è il combattimento a turni, però comunque sono turni più dinamici, non so come spiegarlo. Non si sente tanto che è a turni, ma mettiamola così. Asciugamano puzzolente, guardate quanto è bello qua. In realtà il motore grafico è una vera schifezza, è vecchissimo, secondo me ha 40 anni, è più vecchio di me. Però il tutt'uno rende molto bene. Dove dobbiamo andare? Da quella parte. Ragazzi, non lo possiamo evitare questo scontro. Teppisti. Andiamoli tutti e due, vediamo se ci riusciamo. No, non ci siamo riusciti. Ok, quello sta per terra, ci facciamo un criticozzo. Però questo è il livello 7. Namba fa proprio 0 danno, ragazzi. Qua moriamo prima di partire per le Hawaii. Uccidiamo quell'altro. Aspetta, però. Vediamo a questo così, vediamo pure a quell'altro da dietro. Ma come me... sono 3... Sono 4, ragazzi, io non l'avevo vista questa cosa. Aspetta, così. Ok, abbiamo preso pure quell'altro e uno ci abbiamo messo paralisi. Qua moriamo. Se non stiamo attenti. Uccidiamo questo che ha 3 di vita. Ok, uno è morto. Oh, manco una difesa. Però uno è paralizzato, dai. Il prossimo che attacca secondo me è quello. È esattamente quello, ma non credo che lo riusciamo a fermare. Forse lo stordiamo? Sono assolutamente divisi. Andiamo a questo. C'è qualche oggetto che possiamo prendere? Una bicicletta, qualche cosa? Niente. Ok. Andiamo a quello là che con la paralisi. Può darsi che pigliamo pure a quell'altro. No, abbiamo fatto 2 difese perfette. Incredibile, questo qua è morto. Il problema è che questi combattimenti per la strada... Oh, un nuovo livello anche. Ah, siamo a livello 7. I combattimenti per la strada, ragazzi, a un certo punto veramente li puoi evitare perché ti fanno perdere solamente tempo. Piatto di carta. E poi se metti auto, praticamente ti consuma tutti i punti tecnici del gioco. Ok, un altro dungeon questo. I dungeon invece sono molto belli. Sawashiro. Come a day when we'd share a meal here. I'll say. Still, I assumed it'd just be us. Actually, they're here on Ebina's orders. I made a lot of enemies before getting arrested. Plenty of people out there still hate my guts, it seems. Oh, I did what you asked. Got my passport right here. Ah, excellent. Questi due non se ne vanno. So, what's this favor you're asking? I'm sending you to Hawaii. There's someone there who wants to meet you. Hawaii? Who is it? Well, it's your mother. What? She's the one woman the boss truly loved. Akane-san. Huh? Wait, that's... Just so we're clear here, yes, you are indeed the boss and Akane-san's child. That fateful day 40 years ago, I saw everything with my own eyes.
On that day, 2 babies at the coin lockers were sadly mistaken for one another. Pazzi, ragazzi, questa è una notizia grandissima, no? Questo degli armadietti, questo lo sapevamo già. E questo è un super spoiler del primo Yakuza Like a Dragon. In quello stavo Shiro. In a perfect world, you would have been raised as Masato Arakawa, the boss's own flesh and blood. You were, of course, replaced with the son I abandoned. If you hate me for it, you're welcome to say so. You have every right. You know, I've always had 2 fathers. Jiro Kasuga at the Shangri-La Soapland, and by oath, Masumi Arakawa. For what it's worth, that's all I needed. Maybe you're right. That said, what about your mother? Right, so, this Akane-san lady is... Yes. She's your mom. No, but Akane-san, I heard she was killed. Heck, Arakawa-san told me himself. The Hikawa family hunted her down. You know, the guys Arakawa-san used to roam with. Right, well, that may be what the boss believed. But it's not entirely true. Prior to the boss's departure, the patriarch of the Hikawa family hoped to marry Arakawa-san to his daughter. That's how much he liked him. You might even say the patriarch wanted him as his heir. But as fate would have it, the boss was already together with Akane-san, so he had to fearfully turn down the offer. Right. That was it. And the patriarch's rage upon hearing the news was more than the boss could have ever imagined. In a sudden turn, he tried to kill both the boss and Akane-san, who at the time was pregnant with you. Arakawa-san me ne ha parlato, troppo veloce. Ha detto che Akane-san non ce l'aveva fatta, che alla fine non era riuscito a proteggerla. Infatti me ne ricordavo questa cosa. Quindi sta alle Hawaii. You see, the boss had heard Akane-san was caught by the Hikawa family, but he never saw her body. Ve l'ho detto, fino a quando non si vede il corpo e quello che l'ha ucciso nel momento in cui l'ha ucciso. Non è mai detta l'ultima parola. One Hikawa member after another. But by then, it was too late. E anche con tutto quello lo riescono pure a riprendere dentro gli ospedali. Contractors? Professional hitmen. So now they were on the hunt too. The Hikawa patriarch was playing all his cards. All that to kill Akane-san? Just her alone? Crossing the Yakuza carries a heavy toll. Surely I don't have to tell you that. It was then Arakawa made one last move. And in order to save your mom, he raided the Hikawa family HQ all by himself. Da solo. Ha fatto una strage. Ha fatto una strage. Guarda qua, questo è Arakawa da giovane. Arakawa! You're going straight to hell, you damn traitor! Mamma mia.
Che peccato, ha detto o vi muovete o morite. Where is she? Old man. Wherever she may be, she won't have much longer to live. The hounds are already on her trail, and once they sniff her out, it's feeding time, down to the very last bone. Whether I live or die makes no difference. My orders are absolute. Make new orders. Tell whoever you hired, you're calling it off. The plan's already in motion. Give it up. As far as I'm concerned, you crossed the point of no return a long time ago. Did you forget? Where the fuck is Akane? No longer in the country. She's bound for the Philippines, stowed away on some shady-looking cargo ship, it seems. Imagine a pretty little thing by her lonesome, with hardly a yen to her name. Surely she has to earn her keep somehow. I hear life at sea is quite demanding, but it's the men at sea who I'd be concerned about. Bet you they're lined up as we speak. Shit! You piece of shit! Mamma mia. Tell your men to stand down. Or they'll be dead just like you! Ikawa! That's the spirit, Arakawa. Oh, I've been wanting to see that face. To hear you scream like the little brat you are! Ma Make the call! Do it already! questo è cretino però. O è masochista? Has to wonder though, how bad is your bitch holding up? The boss continued torturing the Hikawa patriarch until he breathed his last. But no matter what he did, the madman kept on laughing till the bitter end. Mamma mia. And in the end, he never found out where Akane-san was. And now he had no chance of calling off her pursuers. But wait, he knew she was headed for the Philippines, right? There had to be something he could do. There was. He flew to the Philippines as soon as possible, and once he formed his own family, his subordinates joined the search. But nothing ever turned up, and the years just kept passing by. He came to believe that if Akane-san were alive, she would have contacted him. That day never came. So he and the rest of us assumed the worst, though no one ever said it out loud. Here. It's the photo of Akane-san the boss had us carry around. What? I can't imagine you've seen it. La mamma di Ichiban, chissà se ci assomiglia. This is her? Akane-san? I capelli sono normali. She's native Hawaiian, albeit with some Japanese blood mixed in.
Then I have that blood too? Guess that's how it goes. Accidenti, vederla dopo tutto questo tempo, l'amata del capo. Anzi, le Hawaii sono uno 10 stato years had degli passed Stati since Uniti Akane's d'America. son went missing. Then, one day the boss got an emergency call. It was from an officer of a Filipino group we had dealings with. He found a girl in Hawaii who looked just like her. Then that mean maybe she moved back home at some point. Yeah, we'd been looking at that angle too, as you might have guessed. But the boss never knew where exactly in Hawaii she was born. That might be why we still came up short. So you went there to take a look? To find Akane-san? As soon as I got word, I was on the first flight out. It was just me, though. The boss stayed behind. Why? What? Why didn't he go with me? If I can afford to be blunt, it's because he was afraid. He'd had enough. A man can only have his hopes built up so many times. The stronger and more promising the lead, the bigger the hurt when it all fell through. I see. Makes sense. Anyway, off I went. Eventually, I found her. It was Akane's son, no doubt about it. And she was safe and sound? She was. About as safe as you can get. Granted, that presented a bit of a problem for me. Huh? Say all went well, and she returned to the boss. Akane's son would inevitably want to meet her child. And in that case, she'd quickly see that her son's been living with a handicap since the transfer at the coin locker. Now, she might at first say that just being able to reunite is enough. But eventually, she'd want to know about his condition. And she'd probably ask how that happened. Before long, she and the boss would be comparing their memories from that night. Then it'd hit. They'd realize they transferred their baby at different lockers. How then would they treat Masato Arakawa, the young master, the boy they believed was theirs? Well... No one truly knows what would have happened. But I did know this. As long as Akane's son kept out of Japan, everything here'd stay the same. Neither I nor the young master would have to suffer. Wait, then you flew out to Akane-san too? Per ucciderla. When I saw Akane-san, I was planning to kill her. Un altro flashback. Incredibile. Even I couldn't help trembling. I had every intention to get rid of the woman the boss loved. However, I ended up walking away, all thanks to something she said. If anyone asks, I've been dead a long time. And Akane-san has kids out there? It shouldn't come as a surprise if you think about it. A young girl on the run from hired killers, with absolutely no hope of contact from the man she loved. Who could blame her for anything? From then on, it was her life to live. So I decided to honor her wishes. I gave word to the boss that Akane-san was dead. I told him the Hikawa family had reached her first. That all I'd found was her lifeless body. Nothing more. The boss quietly accepted my report. The search for Akane-san was called off. And she was never spoken of again.
Chissà perché non ha cercato di ricontattare Arakawa, la mamma di Ichiban. After that, I stayed in contact with her, though sparsely. I needed some control over her so that she wouldn't suddenly get homesick for Japan, you see. You're a certified asshole. Still, I get that this all started because of what Akane-san said. I'm not saying everything you did was wrong. Well, with the boss now dead and me out of prison, the situation has changed. I wrote a letter to Akane-san. I told her everything there was to know. How I betrayed the boss, and that Ichiban Kasuga, the boy who grew up in a soapland, was her child. Ironic, isn't it? Neither I nor Akane-san were finally free until long after the boss was gone. Anyhow, Ichi, Akane-san, she tells me she wants to meet you. She does? Me? Akane-san's home address. It's right there on the front. Is this a letter from Akane-san? It's just the envelope. The letter was to stay between me and her. I'm afraid I can't show it to you. Sure. Il fatto che Sawashiro ci sta aiutando Sure, it must be strange to be in non your me la dice 40s and be giusta. asked to meet your mom for the first time. But Akane-san's only getting older. A son ought to set his mother's mind at ease before she passes on. Don't you think? Well, yeah. This is just one more way for me to atone for a No, woman non è vero, assolutamente. I'll Questo be è booking un a flight fetente. to Hawaii. You'll leave tomorrow night. All that's left is how you feel about it. Will you go? Not for me, but for Akane-san. Please, won't you see her, Ichi? Captain. I beg you. You know, I never thought I'd see the day you bowed your head to me. All right, I'll go see her. Well, I would have killed you if you'd said no. Visto? È un fetente, ragazzi, è un fetente. Penso che abbiamo finito. What's up? È bello vedere che sei ancora tutto intero. Grazie, Namba. Mi stavate aspettando? Namba, ero preoccupato per te e io non so perché ho perso l'occasione per filarmela. Ma senti chi parla, stavo per dire lo stesso. Beh, hai scoperto che voleva chiederti Sawashiro? Ecco, a tal proposito, le cose si sono un attimino complicate. Ma non mi dire. Allora, perché non andiamo a Survive? Yeah. Seco? Apri la fotocamera con il telefonino. E perché dovremmo... La fotocamera del tuo telefono possiede varie funzioni. Riesci a fare tutte queste cose qua. Bisogna immortalare. Sicuramente ci sono delle secondarie per la fotocamera. Poi dopo le facciamo le fotografie. Il problema è che naturalmente... Voi avete capito dove sta il survive bar? Sta qua fuori. Guardate qua. C'è anche dettagli. È ancora marcato come rifugio, mentre invece casa di Ichiban non è marcato come rifugio, chissà come mai. Ok, quindi detto tutto ciò andiamo a prendere questo taxi. Voglio vedere il parco, ci mettiamo un attimo di più, però sono veramente curioso. Poi tra l'altro qua non ci sta niente di strano. C'è una valigetta. Amplificatori cognitivi. Questo, se non mi sbaglio, c'era una mini sfida con le tartarughe, qualcosa del genere. Non li voglio affrontare, però
Guarda questo furgone. Una specie di SUV. Minibus, forse. Azzo, quelli sono viola. No. Andiamo da quest'altra parte. Forse questo non è un buon posto, ragazzi. Guarda là, sono tutti viola. Andiamo al taxi prima che ci scompagnino di mazzate. Viola dovremmo ancora riuscire a farla, però secondo me ci fanno male. Peccato, volevo vedere il mare. Guardate quanti yen abbiamo, chissà come mai. Il dungeon. Allora, per andare a Survive Bar basta andare al distretto dei bar. Cioè, una sola fermata. Penso che fra poco incominciamo a quagliare. Ci sono un sacco di persone qui. Chissà come va a finire. I see. Capisco, Arakawa non ha mai scoperto che Akane-san è viva e vegeta. Forse no, ma sembra quasi destino. Specialmente visto che Akane-san voleva tenere Arakawa all'oscuro di tutto, chissà perché. Okay. Già, le cose sono cambiate dopo la morte del capo, chissà se altrimenti avrebbe voluto mai incontrarmi. Beh, che intenzioni hai? Partire per le Hawaii? Hey. Penso proprio di sì. Ma non è tanto questione di conoscere mia madre. Davvero, è più per rispetto della donna di cui il capo era innamorato. Un po' come se fosse mio dovere, capite? Okay. Beh, sono sicuro che le farà piacere rivedere un suo figlio dopo così tanti anni, soprattutto vista la sua età. Aspetta un attimo, non sei mai stato all'estero, vero? Okay. Sarà la prima volta. Il bello è che ho già i biglietti, se ne sta occupando il capitano Sawashiro. Suppongo che dovrò solo prendere un taxi per poi proseguire in un modo o nell'altro. Certo, buona parte delle zone turistiche avrà almeno qualcuno che parla giapponese. Tu dici? Yep. Sì. Ragazzi, tra l'altro, tra il Giappone e le Hawaii è volo diretto, non c'è solamente il mare fra di loro. Ci sono stati un sacco di immigrati giapponesi negli anni. Tantissimi. Infatti, se parli di viaggio all'estero con gente della mia età, il primo posto a cui pensano sono le Hawaii. Veramente. Hai presente il telequiz di una volta? Di solito il primo premio era un viaggio alle Hawaii per due. Infatti pure da noi, tanto tempo fa le Hawaii erano un posto famoso per andare in vacanza. Un viaggio alle Hawaii per due. Immagina di andarci con Sachan. Sarebbe grandioso, no? Non accetterebbe mai una cosa del genere. Quindi non avete ancora chiarito. Penso proprio di no. Il messaggio che mi ha mandato l'anno scorso è ancora segnato come non letto. Ma chissà perché, ma manco è andato a trovare quest'altro, dai. Cosa ho fatto di sbagliato? Non si andava neanche a trovarla. Non usciamo, ci andiamo a fare un giro, guardiamo. Stavo scherzando, ma che cosa? Non devi fare i bagagli. Giusto, sì, i bagagli, devi prepararti per il grande viaggio. E ti conviene informarti in anticipo su certi costumi. Tipo fare attenzione ai taxi abusivi, come per esempio anche a Roma, a Napoli, non solo alle Hawaii. Per quelli li fanno neri i turisti. Un sacco di giapponesi vengono truffati perché certi balordi credono che siamo tutti degli ingenuoti. Taxi abusivi, dici? Ah sì, un'altra cosa. Listen. Prima di andare ti converrebbe fare un salto alla tomba del vecchio Arakawa. Mi sembra giusto. Hai ragione, dovrei. Giusto. Got it. D'accordo, li faremo tutti visita domani mattina. Per ora direi di salutarci e andare a dormire. Bisogna prima finire la birra e la sigaretta, però. Guardate che cosa, ragazzi, questi fumano dentro al locale. Dai, non disperarti, ci saremo tutti e tre. Evidentemente al Survive Bar, no? Li fanno fumare. Ma quello che dico io, il Giappone sembrano tutti quanti che stanno in ordine, tutti quanti precisi. Chissà, in mezzo alla strada non credo che si vedano crimini. Beh, si va? Ora che ci penso, è la prima volta che visito la tomba di Arakawa. Già, lo stesso vale per me. Nabe e Adachi non ci sono mai venuti. Anch'io non ci vado da un pezzo. Aspettate, vado a chiamare un taxi. Ci sta costando 1 miliardo di taxi. Andiamo a affrontare a quelli. Così si impara, no? Che sono pure le biciclette. Aspetta. Guarda questo! Però non possiamo... Andiamo... No, ho sbagliato, volevo dare a quell'altro. Oriatore viscido. Non possiamo utilizzare nemmeno un oggetto. Buttiamo a quello dentro le biciclette, va.
Proviamo. Ok. Avviciniamoci. Bonus prossimità e questo è andato. Vediamo quanta esperienza ci danno. Secondo me non ci danno assolutamente nulla. Infatti, vedete, non conviene nemmeno. Però ci hanno dato i soldi per il taxi, vedi? Tassista, portaci alla tomba di Arakawa. Una corsa in taxi mi costerà 500 yen. Sarà meglio andare a porgere i miei omaggi al boss. Tra l'altro non si può nemmeno andare. Vedete, la tomba di Arakawa non c'è sulla mappa. Sta in un altro posto, credo. Non penso potevamo andare a piedi. I'm taking off, boss. I'm gonna go meet her. Akane-san wants to see me. Arakawa. He had no clue Akane-san was still alive. Nor that you were actually his son. He never knew about any of it. You know, whether I'm the boss's blood or not, I can't actually say. Honestly, does it even really matter? Huh? To the boss, I'm just me. And to me, the boss is just the boss. His blood, my blood, it's not important. It doesn't change a thing. And that's why you won't take a DNA test? If it were me, I'd want to set the record straight. For all I care, I got two dads. I've got the boss right here, and I've got Jiro Kasuga, the man who stepped in when no one else would. That's good enough for me. If you say so. Man, you always gotta be so stubborn. Say, by the way, what's that in your hand? Oh, I've got some of the boss's ashes in here. Huh. You get that made somewhere? I want to give it to Akane-san. You know, provided she'll accept it. So that was it, huh? That's what made you decide to go? Maybe. For what it's worth, I thought it might make the boss happy. So, what do you think, boss? Non ci mettono nemmeno le fotografie sulle tombe, chissà come mai. Ragazzi, credo che si parte? Sempre la catapecchia qua. Ci abbiamo pure lo zaino, si parte, si parte. Non voglio far aspettare Dachi-san e Namba. Devo raggiungere la stazione e prendere un taxi per l'aeroporto. Un altro taxi. Okay. Che è successo? Ma dai, d'Aragosta, questa qui l'abbiamo recuperata in secondaria. Nancy, si chiama Nancy. That's my pet crawfish, of course. È la mia aragosta domesticata, I naturalmente. sort of bargained for her life with a homeless fisherman. She's been with me since. Namba stuck her in a clay pot as a joke, but turns out she finds it pretty cozy. Oh yeah, if I'm going to Hawaii, Nancy'll need a sitter. Wonder who I could ask. Adachi-san, maybe? Huh? That a no? Listen, if my stay in Hawaii goes long, you might dry out by the time I'm back. Ah, spiacente, non vuoi venire. All right. Hold down the fort, Nancy. Don't wander off. It's dangerous. I'll find somebody to check in on you, okay? Quello significa no in aragostese. Non sembra felice, che faccio? Ce la portiamo. Fine, have it your way. We're in this together. You want to come to Hawaii with me? Yeah. Be a good girl and keep cool, Nancy. Ma secondo me non ce la portiamo. Ah, poi... Aspetta un secondo. Andiamo un attimo qua a fare una cosa velocissima. Recuperiamo un minimo di vita. Ok, questi qua, madonna mia, questi stanno proprio fiato sul collo. E andiamo all'aeroporto. Che è successo? Viva i Sujimon, l'oschio dei riverenti. Ah, perché qui
I nemici ci sta una specie di Pokédex. Just another crazy off the streets. Nothing out of the ordinary. E i tipi di nemici li chiamano Sujimon. Whatever. We know how to handle this. Roger. Let's do it. Balordo. Let's get it done. Mazzata disintegrante, va. Abbiamo pure paralizzato. Con Namba io direi di fargli un rutto scottante. Mi ha buttato prima il cono. È ancora paralizzato. Capriola della scimmia. Non sono riuscito a fargli il danno critico. Buttiamolo addosso ai nostri amici. Non ci ha dato zero esperienza. Man, what was his problem? I swear, this city's just as ugly as it ever was. Oh, a turncoat titillator. Classic. You've not lost a step, Kasuga. How fortunate for us all. Questo era il professore dei Digimon. Dei Sujimon. Who were you again? It's me, you fool! Professor Morikasa, the bloody Sujimon sensei. Oh, right. I was just kidding. Of course I remember you, Sensei. Sujimon Sensei? This guy a friend of yours, Kasuga? You were with me when I met him, I think. He took us over to his, Sujimon Center, right? Come on, man. It's hard enough to remember the names of cute girls these days, much less scarred-up cue balls. If you say so. Listen then. This guy's the Sujimon Sensei, the creep who researches other creeps. Had me fill up a whole catalog with data on them. The Sujimon. Guilty as charged. More monster than man all, and inclined to make passers-by feel super jittery. Sujimon! Okay, yes. It's a stretch, but a necessary classification. For society to rid itself of these violent creepazoids, research and categorization are vital endeavors. You see, as ever, my ultimate goal is world peace. No shit. This world, despite all my efforts, it's still rotten with criminals and degenerates. Just look around you for proof. And so I collect data on them, their behaviors, their habitats, to help good, honest citizens stay clear of danger. That's why you needed Kasuga's help, since he's always getting his ass kicked in the seediest parts of town? Right. It's coming back to me now. Well, Kasuga, will you take up the Sujimon cause once more to be the very best? Huh? Sure. You do still have the Sujidex installed on your phone, of course, don't you? Non c'era prima. You deleted my Sujidex app. All that data, gone. Hey, man, those things don't have much space. With no cloud backup. Ugh. Nothing to do but reinstall it. Il Sujidex è stato reinstallato sullo smartphone di Kasuga. Il Sujidex è come il Pokédex, ragazzi. Dopo ve lo faccio vedere, facciamo prima. Enough whining. You want to keep the world safe, don't you? Wait, I forgot. I'm planning to go to Hawaii soon. Will this thing even work overseas? Huh? Well, it should, in theory. But why are you headed there, might I ask? I've got some stuff to take care of. My boy, Hawaii is known far and wide as a Sujimon paradise. Really?
One could call it an entirely different region of Sujimon. A tropical dreamscape, yet a land of shadows, blessed by the sun and the moon. In fact, I've even heard tell of some sort of Sujimon tournament there. How would that Ci even sarà work? sicuramente l'arena. Perhaps. We'll speak more of that when the time comes. Away now, my boy. To Hawaii you go for priceless Sujimon data. Remember, gotta dispatch 'em all. Become the Sujimon master again. Whatever you say, Sensei. Going to Hawaii, huh? This might be my one chance to get it all back. Forse ci sarà qualche altra secondaria. Non l'abbiamo mai finito il Pokédex di Yakuza Like a Dragon, perché erano veramente tanti. Comunque vediamo un secondo, se prendiamo lo smartphone, vedete, e abbiamo questa qui, Sujidex, abbiamo 317 nemici in tutto, che sono suddivisi fra Giappone e Hawaii. Vediamo, prendiamone uno che sicuramente ce l'abbiamo. Ah, il tizio qua, Asakura. Vedete, ci dà la tecnica, ci dice a che cosa è resistente e anche le caratteristiche. Ce ne sta pure un altro qua. Sasaki. Tecnica, non ha tecnica Sasaki. Però secondo me lo affronteremo sicuramente come boss. Credo. Dove dovevamo andare? Dovevamo andare all'aeroporto. Questa qua è la stazione. Ce la facciamo a piedi? Sì, penso che arriviamo abbastanza velocemente là. Ma io quello non andiamo nemmeno a salutarla a Seiko. Chissà come mai. Non credo che non la rivedremo mai più. Forse viene alle Hawaii pure lei. Quello là è viola, ragazzi. Non andiamo dentro a questo vicoletto. Andiamo dentro al vicoletto successivo. Non ti permettere. Vediamo di che colore sono. Quelli sono rossi, già. Quindi anche se dovessimo, anche se ci dovessero attaccare, ci hanno attaccato. Però sono solo due. Aspetta, adesso ne facciamo tutti e due con un solo colpo. Assolutamente inutile, ragazzi. Ci danno 5 di esperienza. Perdiamo solo tempo. Ma tra l'altro qua ci sta pure un super McDonald's. Eccolo là, questo è il McDonald's con il tirannosauro e il panino. Ah, che bello. Questa è la stazione. Questa è la tizia col cagnolino. Madonna mia. Ecco. Qua c'era una cosa che però non vi posso dire che roba era. Però era divertentissima. Proprio una cosa incredibile. Okay. Passiamo alla italiana. Prima c'era un wrestler, veramente. Chissà dove sta. Vabbè, poi dopo ci torniamo, ragazzi, perché sicuramente poi ci torniamo a Yokohama, credo. Vediamo il fatto del wrestler. Questo è l'unico aeroporto, è l'unico taxi di Yokohama che va all'aeroporto. Hey, Forse loro non vengono. you sure you got enough stuff with you? I mean, it's Hawaii, not a day trip up to some hot spring. You're staying there at least a few nights, right? You bring enough change of clothes? Hey, if I run out, I'll buy some. I hate dragging luggage around. Look at us. First we're homeless, and now we're stressing about extra clothes. Hey, you're right. We really moved on up. This might just be the R&R you needed. Take the time to enjoy it. Oh, and I'm good with any gift, but macadamia nuts. Sure. Thanks, guys. Che zingaro, che namba. Praticamente gli ha chiesto il regalo. Un souvenir. Happy travels. Allora, c'è Namba, hanno abbandonato la squadra. Però secondo me la roba si può comunque scambiare. Guarda qua, è notte.
Non ci possiamo fare lo screenshot nella puntata. Akane Kishida. L'indirizzo 2 takes. Man, ain't nothing like a sunrise in Hawaii. Abbiamo scoperto anche che le Hawaii, la capitale delle Hawaii, una città importante delle Hawaii, non so se è la capitale, è Honolulu. On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. No. Wait, careful, hold on. Oh, please, just wait 1 second. Questo è come il tizio, il vecchio signorino. Mind if I take over? Yes, please. Thank you. No need to be so gentle with it. Just lift him by his belt here. Like a sumo in his loincloth. See? Thanks for lending a hand, sir. We appreciate the help. No. If anything, I was being too nosy. I wouldn't call helping a stranger out nosy. I take it you've done this before? Well, an old friend of mine spent most of his life in a wheelchair, so... Yeah, that would do it then. Anyway, you here on vacation? You could say that, yeah. Right on. Well, let's make the most of it, huh? Later. Thanks again. Oh, huiho. Who what now? Huiho. It's like saying, until next time. No. Okay. Auio. Non significa buon viaggio. Significa ci vediamo presto. Vedo. Ho detto until next time. Allora. Non ci stanno nemmeno quelli con i fiori che ci attendono. Taxi. Speed limit 15, credo sono miglia, perché questo comunque dovrebbe essere gli Stati Uniti. Non sarebbe male se il tassista parlasse giapponese, perché Ichiban non parla. I soldi di Kasuga sono stati convertiti in dollari americani. Da questo punto in avanti tutto il denaro guadagnato verrà convertito automaticamente quando necessario. Il tasso di cambio è 100 yen per $1. Trova un autista che conosca il giapponese. Se viene in Italia, dove lo trova il tassista che conosce il giapponese? Scusa, posso chiederti una cosa? Certo, come posso aiutarti? Ti dispiacerebbe dare un'occhiata? Se riesci a decifrarlo, è lecito supporre che parli giapponese. Questo è giapponese. Che c'è scritto? Sorry. Lasciamo stare, scusa il disturbo. Non dovrebbe essere così difficile orientarsi, no? Certo, sarebbe bello se il tassista parlasse giapponese. Raptor S11, chissà che roba è, ma forse non esiste. C'era un altro taxi da quest'altra parte, eccolo qua. Oh, qua i soggetti sono più doppi, avete visto? E soprattutto non ci sono criminali per la strada. Aloha. 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 This mean anything to you? Oh, do I speak Japanese? Oh, you can read it! You just come in from Japan? I got you. Now, hop in. Hey, all right! Ragazzi, questo qua è tutto premeditato. Look familiar? That's a good ways away. Oh, really? Is it gonna be a long drive?
First time in Hawaii? Yeah. Cool. Welcome to the island. Hope you have a nice time. XO, XX o X. Ricordiamoci il numero di targa. Se andate in posti strani, segnatevelo. Fate la fotografia alla targa. I'd love to get out there one of these days. You say that to everyone who flies in from Japan? Like this is a sales pitch? Nah, that's how I really feel. Japan's a wonderful country. It's super peaceful. It's a great food. Yeah, but what about Hawaii? This place is supposed to be heaven on earth, right? Well, the warm weather all year round is nice. But, yeah, Hawaii's got its problems too. Go figure. And truth be told, we love Japanese guests out here. They make great customers, and we used to get a lot more before. Maybe you ought to bring your friends next time. Maybe. This time around's kind of personal. You know, you're a pretty upbeat guy, huh? That an islander thing? No, I get that a lot, that I'm easygoing. But I'm not all Hawaii. My dad was from Japan. Oh, really? Then is your mom from here? Yep. Huh. Hey, I guess you're the same as me. Oh, is that right? Yeah. Actually, I only found that out just recently. Possibile che andiamo direttamente all'indizio e troviamo una mamma senza problemi. O che cosa deve succedere? Hey, sorry, but mind if I see that envelope again? I want to check the address. Oh, sure. È proprio lontano. We almost there? I could have sworn it was more toward the suburbs when I looked it up. Oh, is that right? Guess somebody did their homework. Tanta gente, a noi doveva rapinare questo. Get out. See, this is why I love the Japanese. Butter them up just a little, and they'll trust almost anyone. Should I be putting my hands up? You can stay as is, long as you're quiet. I'll want your wallet and your smartphone. And you know what happens if you say no, don't you? You're gonna shoot me? You? Really? You bet your ass. I ask because I don't think you can. Huh? A lot of people say America's some gun-crazy cowboy country. But I doubt many of those cowboys know what it really means to pull the trigger. The hell's your point? Hey! You want to know if someone's gonna shoot you? Look at their eyes. A little practice, and you'll get the hang of it. But, hey! Didn't think Japan would know how to strike back, huh? Maybe now you'll think twice. God damn it! Don't get smart with me, asshole! Ma non penso che commettiamo contro questo. Tassista disonesto. Ma non credo che c'ha nessuna possibilità. Battiamolo dentro il muro, eh. Ah no. Però c'ha la... c'ha paralisi. Chissà come mai ha preso il... bonus prossimità. Li facciamo senza tecniche, troppo poco danno. 57. Diamocene un'altra.
Poi ci è costato tutti i punti tecnica. $4. Ah, abbiamo pochissimi dollari. Però, Sujidex tassista compiacente, quindi abbiamo aggiunto una nuova voce sul Sujidex che aveva la cassaforte e schegge elettriche, che non sappiamo che cosa serve ancora. Cosa servono le schegge elettriche? You know, if it just did your job, you'd have got a fat tip. But now all you get is a fat lip. Oh, and give me my envelope. Envelope? The one with the address, man. Oh, yeah. Now what? You gonna turn yourself in? Actually, it's you I'm turning in. Huh? Yo! That's a Kane-san! What the hell is wrong with you? Spit it out! I don't know what you're talking about, you taxi-robbing dick. The fuck? Officer, help! I am being robbed! This hoodlum won my money, and he pointed a gun right at me! Wait a sec! Don't tell me you're seriously buying this crap! Are you? All right, smart guy. Put your hands in the air and turn around. Okay! Il poliziotto hawaiano muscoloso. Get on your knees. Right now! I can explain! I swear I just got into town! I haven't robbed anyone! Come on, arrest that scumbag! I'm pissing myself over here! Damn it! Why me? This is bullshit! Better luck next time, asshole. Hold on, officers! Il ragazzo sulla sedia a rotelle. Hey, you're the Yakuza guy. Who you should be arresting is the driver. He's the real thief. And if you need proof, I recorded the whole thing. Here. Hey, freeze! È una pistola. Meno male che ci ha salvato qua il ragazzo. You saved my ass. Not even here a day and I almost land myself in jail. Sorry you had to go through all that. I was surprised myself. Ma poi ci stava seguendo What quest'altro. are you doing here? Well, actually, Ci stava seguendo? Come I was mai? following you. Following me? That's right. As we were leaving the airport, I noticed you had hopped into a suspicious-looking taxi. It looked suspicious? You could tell just by looking at it? The thing is, I was born here. As it stands, I've got a bit of a sixth sense for it. I can tell if a driver's out to scam tourists or not. And he was setting off the alarm, huh? It's not like I was 100% certain about him. But you were so nice to me on the plane, and I imagined what might happen to you, and frankly, I just couldn't leave it alone. Well, thanks, man. You really saved the day. Oh, I'm Kasuga, by the way. Ichiban Kasuga. Kasuga-san. My name's Mitamura. Eiji Mitamura. Hey, that's a good name. So, Kasuga-san, where were you headed, if I may ask? Oh, shit, that's right! The address was on the envelope! The envelope? Was that what that driver ate all of a sudden? Yeah. Non ricordo l'indizio di Akane-san a memoria. Ho fatto davvero tutta questa strada per niente, forse qualcosa del genere. No, I didn't think I'd lose something that important. I see. Actually, hold on a moment. I might have something. Eiji. Huh? You know what? I might be able to work with this. What? Are you serious? I can see the envelope in the video I just took. It's too rough to read as is, but I can try tweaking the footage. And then we can read it? Yes, I think that should work. You'd really do that for me? Of course. In fact,
I'd say this was meant to be. But I won't need my laptop to enhance the videos, so... If it's no trouble... Questa è un'altra sola. Can I ask you to come to where I'm staying? Oh, sure! Però questo è un ragazzino, possibile che ci fa la sola. Achan? You're AG, right? So you're Achan. Sorry, did I get a little too chummy? Oh, no. It's just been a while since anyone gave me a nickname. Anyway, should we get going? Qualcosa qui sono le Hawaii. Actually, Kasuga-san, aren't you hungry? Oh, yeah. I haven't Vincenti. eaten anything since I got here. Could definitely grab a bite right now. Guardate, sono tutti quanti doppi i passanti. Why don't we do that? I haven't had anything either. All right! First big Hawaiian meal, let's do it! There's a place I used to go to pretty often. We can go Pappagallo. there if you'd like. Ma pure il is there tram anything là, you'd rather not una eat, specie di Kasuga-san? autobus aperto. I'm game for anything. People tell me I act like it's the best thing I've ever tasted, no matter what I'm eating, so... Well, that's good to know. Yeah, if you're picking the place, then I'm ready to chow down. Just maybe we keep it cheap, because, you know, I'm kind of broke. No worries. It's a casual little place. We're in business then. Già perché fanno tutte queste cose con il fuoco? Forse perché sono isole vulcaniche. Oh, man. Going on a trip's great. You meet all kinds of new people. Shame about the first guy waving a gun in my face, though. Could have done without Si vanno a fare surf di I hear notte. you. Still, all in all, that kind of thing doesn't happen too often. Honestly, I wonder if he's all right. You don't think he got shot or anything, do you? You're worried about him? A guy like that? Well, I mean, the guy didn't seem evil. Not entirely, at least. You're one of a kind, Kasuga-san. Not everyone could admit something like that, especially about someone who tried to rob you. You don't think? Maybe it's the island. Bigger the space, the bigger the heart, you know? Abbiamo fatto? Ragazzi, questo sta camminando da solo, non è che sono io. Comunque sono, credo, oltre 4 ore. Allora, Beach. Adesso ci facciamo uno screenshot della puntata. Sono oltre 4 ore di introduzione. Ancora deve iniziare il gioco. Kasuga-san, what's the thing you think of when you hear Hawaiian food? Oh, let's see. Loco Moco, I think? I know I've heard that one before. I mean, hamburger patties and sunny side up egg on rice? I'd wolf that down in 2 seconds. Oh, it is tasty. And these days, it's not just with hamburger. You can get it with chicken or even mahi-mahi. Mahi-mahi? Oh, it's a type of whitefish. The big ones get up to about 6 feet or so. Wow, so is that like a Hawaiian specialty? If I caught a fish that big, I'd never shut up about it. It makes for a good story. On that note, Kasuga-san, how long are you planning to stay in Hawaii? I don't know. I haven't decided, but I doubt I'll be here for too long. I'm not exactly here for sightseeing. Oh, then what for? Work or something? No, it's not for work either. Oh, yeah? Well, we've come this far, I guess. My mom and I were separated at birth, and apparently she's still alive. She lives out here now. I came out here to see her. You were separated? Hard to believe, right? It hasn't really hit me yet either. Oh, it's any wonder. I can only imagine how difficult that must be. Wait, then the address on that envelope you lost, was that hers? Exactly. Would have thought some guy would eat the friggin' thing. You sure have been through a lot. You know, one door closes, another opens. I mean, here I am now, having a great meal with my new pal. Pal? You mean me? If it's okay with you, yeah. You've been a great friend so far. Kasuga-san. All right.
I guess I'd better get you that address then. I can't let my new pal down, after all. Yeah, I'm counting on you. Andiamo. Thanks. È stato tutto squisito, mi piacerebbe tornare quando le acque se ne saranno calmate. Credo che ti sia piaciuto. Questo ci facciamo uno screenshot della puntata, ragazzi. E che panorama! Di solito mi tocca accontentarmi di orrendi canali fognari, per cui questa vista mi emoziona. That's right. Sì, impari certamente ad apprezzarla quando te ne vai altrove. Tempo fa anch'io la davo per scontata. Ah già, hai detto di essere nato qui. Sei a far visita alla tua famiglia? Yeah. Diciamo di sì. È sempre un bene tenersi in contatto. Ma deve costare parecchio tornare ogni volta alle Hawaii, eh? Altro che il mese prossimo dovrò farmi in 4 per recuperare. Oh, il tuo lavoro è così flessibile? Sono un ingegnere freelance. Lavoravo a tempo pieno in un'azienda, ma con la sedia a rotelle era diventato un po' imbarazzante. Lavorando da casa, invece, sono un pochino più sereno. Un ingegnere freelance, eh? Beh, spero ti paghino adeguatamente. Conosci il mestiere? Lavoravo all'Hello Work di Yokohama, anche se mi hanno licenziato. Che cosa? Ti ho preso la sprovvista, eh? Non preoccuparti, è acqua passata. Oh no, non si tratta di questo. Hai detto che eri a Yokohama. Sì. E ti hanno licenziato da Hello Work, per cui Kasuga-san. Che c'è? Non sarai mica lo stesso Kasuga di cui si è parlato su Tatara Channel, ma quelli là su Amici del clan Sirio, sicuramente, IG. IG. Beh, sì, sono io. Lo sapevo. Cavoli, quel canale è proprio famoso, eh? Oh sì? Diceva che hai fatto cose piuttosto terribili. Eppure, detto francamente, non ti ci vedo proprio. Grazie del pensiero. Sul serio, l'intera faccenda è assurda. Per forza, ma questo significa che devi farne rimangiare tutto. No, tipo mandandole un messaggio privato o questo io? Ci ho già provato, senza ricevere risposta. E non me la sono presa per il licenziamento. Ho fatto un paio di cose ambigue in effetti. Davvero? Sì. Onestamente mi importa poco della mia sorte. La cosa che mi infastidisce davvero è l'aver coinvolto tutte quelle persone. Nonostante ti sia capitata una cosa tanto irragionevole, ti preoccupi per gli altri. Ok. Irragionevoli sono le conseguenze che hanno dovuto sopportare loro. Ma che diamine, non ha senso deprimersi davanti a un panorama del genere. Credo sia meglio... Oh no. Cos'è stato? Kasuga. Tutto bene, signora? Ah già, l'inglese. Il vento ha fatto volare la mia sciarpa nell'oceano. È molto speciale per me. Questa sembra la scena di Hometown Cha Cha Cha, che è una serie TV su Netflix, se non la vedete, è coreana, è bellissima, ragazzi, è veramente ultra divertente. È molto strana lo stesso. La sua sciarpa è finita nell'oceano, dice che è molto preziosa per lei. Ma davvero? D'accordo, ci penso io. Aspetta, Kasuga-san. Che ve ne pare? Ehi Chan, puoi chiederle in che direzione l'ha vista volare via? La recupererò a nuoto. Subito. Grazie. Ichiban è doppio. Ok, possiamo rimettere la telecamera. Mi serviva per lo screenshot della puntata. Però guardate qui, Aloha Beach è un luogo pericoloso. Infatti lampeggia di rosso. Ah, non credo per il sole. Allora, immergiamoci. Lattina sporca. Andiamo là. La sciarpa, non la lattina. Andiamo qua. Immergiti. Una sciarpa, deve essere questa. L'altro la stava troppo vicino alla spiaggia. Quindi era un regalo del suo defunto marito. Sono felice di avergliela recuperata. Excuse me?
tuffarsi nell'oceano in quel modo? Che ti è saltato in testa? Scusa per lo spavento. E grazie per avermi dato una mano, Eichan. Diamine, non urlavo così da una vita. Ehi, scusami tanto anche per quello. Comunque sia, andiamo. Conciato così? Oh già, quasi dimenticavo. Ok, aspetta qui. Scusa l'attesa, ora possiamo andare. Vediamo se riusciamo a quagliare, ragazzi. Mamma mia. Wow, che palme pazzesche, proprio quelle che ti immagini quando pensi alle Hawaii. Palme che ondeggiano sull'oceano blu, il tipico immaginario della cartolina. Qualcosa non va? In Giappone mi capitava spesso di strappare un kaki da uno degli alberi al parco. Qui alla Hawaii è consentito? Non saprei, non mi è mai saltato in mente di provarci, ma dubito ti arrestino per così poco, no? Oh, davvero? Buono a sapersi. È solo una supposizione, eh? Ma ci arresta. C'è da chiederlo? Voglio prendere quel frutto. Come dici? L'ho visto in un anime quando ero bambino. Sembrava delizioso. Ho sempre voluto assaggiarlo. Ma aspetta, vendono cocco e altra frutta proprio laggiù. Ma non è più buona se procurata. Ah, ma non è più buona se procurata da soli, certo. Certo, arrampicarsi è più facile a dirsi che a farsi. Forse se assestassi un bel colpo all'albero. Fai sul serio? È una cosa che farebbe un bambino, non riusciresti mai. Ci riesce, ci riesce. I cocchi. Ragazzi, in Thailandia i cocchi li fanno andare a prendere alle scimmie, tengono proprio le scimmie nelle fattorie che vanno a raccogliere i cocchi sopra gli alberi. E poi non sono i cocchi come i nostri, loro li aprono con una specie di macete e bevono solamente il succo. Il cocco proprio come ce lo mangiamo noi non se lo mangiano. Non lo so come mai. Ci siamo. Infatti vedete pure Ichiban se lo beve. È davvero incredibile. Sto a rimpizzarmi tutto da solo. E un po' anche tu, Chan. No, sono a posto, grazie. E dai, devi provarlo, fidati, è una delizia. Hai la gola tutta secca per l'ora di prima, no? Dissetati. Come fai a saperlo? Ti ho sentito tossire da 1 chilometro di distanza. Tieni, mai negarsi un assaggio. E va bene da qua. Ci è piaciuto. Mai avrei pensato di coglierne uno direttamente dall'albero, così poi. Non ricordo l'ultima volta che ho fatto qualcosa di così infantile. Spassoso, no? Non c'è niente di male a fare qualche scemenza di tanto in tanto. E tiene ragione Ichiban, ragazzi, ogni tanto bisogna farla una scemenza, perché sennò la vita diventa noiosa. Come tutte le cose, la chiave è la moderazione, pure questo tiene ragione. Ad ogni modo dobbiamo andare, presto farà buio. Ok, hai ragione, andiamo allora. Vediamo se riusciamo a recuperare questo indirizzo. Wow. Che posto vivace. E così notte e giorno. Ci sono anche un sacco di negozi nei paraggi. È il posto ideale per prendere qualche souvenir. Dobbiamo comprare il regalo a cosa, come si chiama? A Seiko. In questo negozio Coconut mi sembra proprio buono, solo che secondo me ci dobbiamo lasciare il portafoglio a questi. Che c'è? Sempre i teppisti. Ichan, che succede laggiù? Quella a sinistra sembra un poco Bill Pratt. Non si chiama Bill Pratt, si chiama in un altro modo. Il marito di Angelina Jolie. Non mi ricordo come si chiama. Probabilmente stanno cercando di abbordarla. I turisti vengono spesso presi di mira da queste parti. Sai che novità? Sembra piuttosto seccata però, no? Direi proprio di sì. Infatti, anche se speravo che all'estero le cose funzionassero diversamente. Non mi ricordo come si chiama il marito di Angelina Jolie. Senti, ti spiacerebbe aspettare qui un secondo? Ok. Kasuga-san, non di nuovo. Ragazzi, aspetta un secondo, bisogna vedere come si chiama questo. Brangelina. Brad Pitt si chiama, ecco come si chiama.
Ok. Ho detto di no. E dai bella, non aver paura. Vieni con noi, ci divertiremo. Hello, hello, pardon me. Perché lui non sa parlare inglese. Manco loro, naturalmente. That, oh, accidenti. That person there. Come si dice? Lady, that lady there. She is troubled. Not good, ok? Merda, forse anche loro sono pessimi con l'inglese. Brad Pitt sicuramente qua. The lady. She is troubled. No good. Casca morto. Vedi di spammare o forse vuoi che ti spacchiamo la faccia? Ah, ora ho capito. Un conto è l'inglese, ma nelle comunicazioni rissose sono un maestro. Parliamo col pugno. Che stai facendo, Kasuga? E Chanti, conviene farti in giro? Sto per fare a botte. È il solito incosciente. La situazione potrebbe farsi movimentata, perciò non avvicinarti troppo. Di solito non lo farei, ma non ho intenzione di lasciarti nei guai. Permettimi almeno di farti da spalla. Sul serio? Beh, grazie, amico. Ci aiuta. Voi altri volete menare le mani, no? Allora fatevi sotto, cool? Anzi, call? Questo idiota pensa di fare il duro, eh? Spacchiamogli il muso, dicono sempre così. Poi buscano pigliare una mazzata alla cecata. Oh, guardate là, Brad Pitt sta col surf. Mo picchiamo prima a lui, così si impara. Questo ci fa da supporto, vedete? Allora, se prendiamo questo qua, aspetta, tecniche, colpo transatlantico. Questo era quello là che faceva un sacco di gente se si mettevano in fila. Allora abbiamo fatto proprio una schifezza. Okay. Tocca a noi. Facciamo un'altra volta colpo transatlantico. No, questo è colpo transatlantico. Facciamo così. Stavolta apriamo Y bene però. Chi è rimasto? Brad Pitt. Chissà se lo spingiamo con la mazzata disintegrante dentro la strada e passa la macchina se lo butta sotto. Ma no, $13 sono un sacco. Abbiamo preso anche una tavola di legno. Chissà che serve. C'aveva 2 stelle però. Ci dispiace amico, abbiamo imparato la lezione, promesso. Dicono di aver imparato la lezione. Ci scommetto. Allora, sto iniziando a padroneggiare in inglese o sbaglio? Stai chiedendo a me? Brad Pitt è rimasto morto per terra. Scusa per il trambusto, ora sei al sicuro. Oh, non serve ringraziarci, non è stato niente di che. Grazie per avermi aiutata. Sei proprio carino. Magari potrei ringraziarti a modo mio? Il mio hotel è poco più avanti, ti va? Dai, ci divertiremo, vedrai. Io... Anch'io ho dato una mano, eh? Scusa, a quanto pare ero il suo tipo. È chiaro che gli uomini maturi e vigorosi come me non sono il suo tipo. Mamma mia, è proprio sfigato Ichiban però, eh? Questo l'hanno fatto apposta, poi dopo ci rifacciamo. Comunque, ci siamo fatti un bel giro dell'isola. È ora di andare da te, no? Ehi, perché prima non ma mo abbiamo finito di mangiare, ah? Stai per tramontare, da lì... Ok, dai, andiamo a mangiare. Vicino da lui non ci stanno negozi. Hai ragione, conosci per caso qualche bel posticino qui vicino? Direi quella caffetteria laggiù. Fanno dei tramezzini con insalata di tonno buonissimi. La caffetteria, eh? Bene, vado a prenderci 2 tramezzini. Tu aspetta qui. Questi ce ne fanno pagare $50 l'uno, i tramezzini. E comunque, vedete, è sempre rosso. Qua se veniamo da soli ci spezzano. Aloha! Purtroppo la macchina del caffè deve essere riparata, ma i nostri panini sono comunque disponibili. Ma veramente. $4 a panini. 2 panini. Ma ha detto di comprare 2 panini, no?
Thank you. Domani mattina la macchina del caffè sarà di nuovo funzionante, quindi torni a trovarci. Oh, vediamo che ci sta qua. Sempre erba suprema. Hey, thank you. Andiamo avanti a tramezzini adesso. Adesso che abbiamo messo qualcosa sotto i denti, muoviamoci. Ma andiamo ancora a camminare. Hawaii's awesome. It's gorgeous everywhere you look. I'm glad you're enjoying it. If I wasn't stuck in this chair, I'd show you a few other places too. Nah, this has been great. Have you been in there a long time, Achan? No. I was in an accident after work one day. I guess it's been about 4 or 5 years since. An accident, huh? That must have been rough. Yeah, I suppose. What about your friend, Kasuga-san? You mentioned him earlier. Oh, yeah. He was in an accident, too. Lost his ability to walk when he was just a baby. I met him when I was a teenager. Wheeled him all around town for years. Che è successo? Ah, si ricorda. Questo tizio non è un tizio. È un altro fetente. Still, that wasn't what he wanted at all. Really wish I would have known that sooner. Kasuga-san? Hmm? Oh, sorry. Talking to myself. He's a dear friend to you, isn't he? Yeah, he is. He's more like a brother, if anything. A brother? Well, that's how one of us sees it, at least. Oh, also, am I going the right way here? Oh, yeah. This way's fine. All right. Ragazzi, non ci dimentichiamo che quando ho iniziato il gioco, ricordiamoci che è iniziato con il pendaglio e il tizio che si chiamava Bryce. Kasuga-san, if I had to guess, I'd say you have a lot of friends. There's something about you. And you're incredibly easy to talk to as well. Hey, thanks, Achan. I'll introduce you one day. Maybe once we're back in Japan. Oh, no. I would just get in the way. Nonsense! We got nothing better to do. So, you and your friends? Non ci possiamo girare, ragazzi. Yeah, Ijincho. I ended up there after getting shot this one time. Woke up in a garbage can. A buddy of mine who was homeless at the time wound up saving my life. You're making things up now, right? It's the truth, honestly. I've never told a single lie in my life. You sure that wasn't a lie? See, look, you're on my chest. I've still got the bullet wound. You're kidding. Oh, wow. Is that really a bullet wound? Yeah, and the guy who saved me is a good friend. Has been to this day. He did eventually find work and stuff, but as I said, we're all back on the job hunt now. Yeah, that's right. Sheesh, it's all coming back to me. Everything was my fault. I'm why they lost their jobs. Is everything okay, Kasuga-san? Yeah, sorry. Just some baggage I haven't let go of. Well, I don't know any of the specifics, but if they're your friends, I'm sure they've gotten over it. You sure know how to cheer a guy up, Achan. Don't mention it. Siamo arrivati. Mamma mia. È impossibile. Comunque secondo me hanno esagerato, ragazzi. Veramente. Cioè io non posso andare, sta camminando Ichiban da solo. Questi mangiano il gelato. Siamo arrivati. This is the place. Oh, we're here? Okay. Un'altra catapecchia. O no? Forse no, guardate là, tiene la serratura con il codice. Forse questa è una specie di residence. E pure la piscina non è una catapecchia, eh. How's it look, Achan? Can you pull it off? Well, I'm gonna run the image through analysis right now. We'll know soon enough. Unreal. I'm totally clueless with this stuff. Well, I could never fight off some lunatic cab driver. Okay, analysis complete. As for the address... I think we got it. Holy crap! How did you do that? Hey, I'm just glad I could help. Sono tutte X comunque. Thanks so much, Achan!
Ci hanno seguiti. Il tassista. It's you! From the taxi! It's like a meat locker in here. So, these were the ones giving you grief, Tomizawa. Yeah, there's no doubt about it, Yamai-san. Dude looks like a modern-day pirate. You know, your face looks awful familiar. Yutaka Yamai. Yeah? Now where have I seen you before? Oh, that's right. You're Kasuga, the hero of Yokohama. Huh. I'll be darned. Don't tell me you boys don't know. Kasuga here starred in the great dissolution of the Yakuza. What? I take it you didn't come for an autograph. Your little taxi scheme went south, and now you want to settle the score, is that it? While it is true that Tomizawa here botched the job all by himself, the car he got impounded belongs to my syndicate. Oh yeah? You trying to tell me there are Yakuza in Hawaii? Not exactly something you'd find in a guidebook, is it? On that note, someone's going to need to reimburse us. At a glance, I'd say you're strapped for cash. You do seem rather lively, though, so I'm sure we can put you to work. I'll level with you, Yamai-san. I have no idea how the Yakuza operate out here in Hawaii. What I do know is you've got it ass backwards. If anybody's gonna reimburse you, it should be him. I do see your logic. The problem is, he's worthless. Oh, does somebody not drink his milk? A light tap like that and your bones go crunch. Fragile little thing. How could you? This bottom feeder used to owe us money, you know. And so, I gave him work because he claimed he had no income. So if anything, he should be thanking me. That's some fine-looking tech you got there. Don't you goddamn dare. If you want to fight, you got one. But leave A-chan out of this. Kasuga-san, all that's left of your envelope is on there. I didn't think to back up that image, so if they take my laptop... Got it. But don't worry. I won't let him anywhere near you. It seems we're at an impasse then. I'm freezing my ass off in here. Freezing? How are you not sweating your ass off? If only that were the case. Unfortunately, this tropical weather does nothing for me. Nobody understands. However, this might warm the blood. Ok, dobbiamo picchiare tutta questa gente. Organizzazione Yamai. Solo che non abbiamo punti tecnica. No, ce l'abbiamo al massimo. Aumento di agilità. No, facciamo tecnica. Colpo transatlantico. Penso che li pigliamo tutti e tre, li pigliamo sicuro. Però solo uno è morto. Però abbiamo il supporto del ragazzino di Eiji. Facciamo un altro colpo transatlantico. Forse pigliamo pure quello di dietro. Il problema è che abbiamo pure il tizio doppio dopo.
Adesso. No. Ok, con la 7 pigliamo a 2 sicuramente. Ok. Forse l'altro tizio non lo dobbiamo fare. Individua un punto debole del nemico. C'era un'altra agilità. Certo che il supporto è tutto più semplice. Forse adesso dobbiamo affrontare il tizio qua. Oh, you worthless rogues. Senza supporto. You okay, John? I'm fine. Riavvio PC. Ok. Prendiamo la sedia, va. C'è il turno, c'è lui. Due turni. Ok, ha riavviato il PC, ci aiuta? Facciamo mazzata disintegrante, va. Se non ci aiuta, dopo ci dobbiamo curare, ragazzi. Ok, enemy analysis complete. Aumento della difesa. Un'altra mazzata disintegrante. Look at you. This is a tough one. Now! Kasuga-san, now's your chance. Ma ci dobbiamo curare, ragazzi. Oggetti. Questo 50. Curiamoci 100. Curiamoci 100. Much better. Questo fa 2 attacchi alla volta, vedete? È come se pigliasse due turni. Non ci abbiamo manco più punti tecnica. Bonus prossimità. Vediamo se ci sta qualche cosa che ci dà punti tecnica. Eccolo qua. Sa che è imbarattolo. I'll show you. Are you alright? Here, use this. Let's get it done. Ci ha curato pure, vedi? Mazzata disintegrante. Quindi cazzo. Mi tocca a lui 2 volte. Let's get it done. Mo muore. Aspetta, ma è game over. Oh, però era tosto il tizio, eh. $60, un sacco di esperienza. Abbiamo fatto pure il livello. Think I'm getting stronger. E abbiamo preso il tocco dell'eroe. Sorry, H-Chan. No telling if there's more on the way. We gotta go. Right. The laptop's safe. And the image of the address is secure. I just sent it to your smartphone. Really? Sheesh. You're in this scary mess because of me. You got guts, H-Chan. Not at all. I just didn't have much of a choice. When the going gets tough, the tough get going. Thanks, H-Chan. I mean it.
You're my hero. Secondo me se l'è fatta sotto Ichan. Ichiban Kasuga, eh? Questo lo incontreremo di nuovo, però incontreremo sicuramente la versione più tosta. Well, Kasuga-san, thanks for everything. You kidding? No way, thank you. I dragged you into all that crap. No, don't worry. Honest. It was an experience, and an invaluable one at that. If I'd heard I'd one day get into a Yakuza brawl, I'd have never believed it. Got me there. Also, Kasuga-san, you treated me like a regular person. You look at me being in a wheelchair like it's just a difference of being right or left-handed. Honestly, it was refreshing. I really enjoyed our time together. I'm not so good with praise. Go on, keep it coming. Ci sono i ninja dietro la casa là. If we had the time. Thanks for everything, Achan. Let's meet up again. Once things quiet down. Definitely. Best of luck with everything. Yeah, take care. Ahuiho! Yeah. Ahuiho, Kasuga-san. Questo però ci faceva solo da supporto, chissà se lo incontriamo di nuovo. Secondo me sì. Questo era il primo tassista che abbiamo incontrato. Ok, vediamo se... Come si chiamava Akane? So, this is where Akane-san lives. What do I even call her? Mom? No, that'd be weird. All right. Excuse me? Akane-san? My name is Ichiban Kasuga. I came here all the way from Japan. Actually, Captain Sawashiro sent me. Già nessuno. Is anyone home? Maybe she's out. Excuse me? Hello? Sorry. Come on in. Capitolo 3, ragazzi. Lo sciocco. Come siamo finiti qua? So, you just woke up on the beach out of nowhere. Yeah. Avete visto polizia di Honolulu? Swaying in the breeze. Yeah.
On top of that, you have no idea how it happened. No. Okay. I'm gonna need you to cut the crap here. I can make up better bullshit in my sleep. Sleep that I never get. Thanks to all you Japanese folks running around, needing help or making trouble. I know it sounds like bullshit, but I'm telling the truth. And why would I be lying? I'd just be digging my own grave. Well, at least you're not a druggie. Nothing crazy on your report. Guess you're just another sick pervert. But hey, your country's famous for weird shit. Like the anime porn or the panty machines. Would you just listen? I'm telling you, I'm the victim! Call it robbery, grand theft even! My passport, my wallet, my clothes, my underwear! She did me so dirty! Adesso ci fanno vedere che cosa è successo. Hello? Sorry. Come on in. Just a sec. I'll be right out. Here comes my mom. Okay, thanks for waiting. Akane-san, it's so nice to meet you. È impagabile la faccia di Ichiban. Comunque pure quello che lo doppia è veramente bravo. Who are you? Man, this is delicious. Aw, thanks. I wish I could offer you something a little fancier. Are you kidding? The food's amazing. Not to mention the view. But yeah, sorry I just showed up out of nowhere. No worries. I'm just happy to finally meet Akane-san's son. Her son, huh? Wish that didn't sound so awkward. To be honest, I'm not really feeling it. Feeling what? I mean, I've never heard from her or seen her face once. Not since the day I was born, anyway. Besides, all the old ladies around town brought me up. In that sense, I had more moms than I can count. So, yeah. I don't really know if I need Akane-san to be my mom. To me, she's just my boss's main squeeze. Anyway, I came out here to give her this. What is it? What's left of the man she loved. Sad to think this is their first reunion in ages. But maybe it'll offer some closure. Maybe. Gotta say, I'm surprised though. I never knew Akane-san was the type to have a maid. Oh, I wouldn't call myself a maid per se. I just do her shopping and help around the house. I'm studying abroad here, so it helps me pay tuition. Cool. Oh, yeah, I didn't catch your name. I'm Ichiban Kasuga. If you didn't hear me yelling it before. I'm Chitose. Chitose-san, good to meet you. So, when's Akane-san supposed to be back? Oh, not for a while, actually. She told me she'd be here tomorrow. You know, you could always spend the night. We have a guest room ready and everything. Sure, if it's not too much hassle.
So, tomorrow's the day. Maybe I'm not ready for this after all. I know what'll help calm those nerves. Oh, thanks. Seriously, pineapple wine? The God's gift to man. Pure nella l'ananas ce lo mettono pure nella pizza Hawaii's questi. many specialties. Mi sembra che la hawaiana è proprio I'm glad la you're margherita taking con a shine to l'ananas. it. Oh, heck yeah! The drinks are fine. The food's divine. Hawaii's like heaven on earth. Yeah? Then maybe you'll appreciate this. Oh. Hawaii's pretty famous for its rum, made with sugar grown right on the island. This one's the best of the best. Ooh, gonna have to gear myself up here. I take it you're a pretty big drinker if you can handle stuff like this. Not as big as you from what I can see. Speaking of big, those arms. A guy's gotta be built, don't you think? You think so? Hey, Chitose-san, think you might be a little close? Am I? Well, yeah. A sweet girl like you, alone with a scruffy old goat like me. There are guys who might get the wrong signal. What if that's the signal I had in mind, though? You're one of the nice ones, Kasuga-san. I feel like I can trust you already. Wow, you really are swole, aren't you? Do you box? No, I do throw punches every now and then, but... that's not the point here. Whoa! Okay. You're so easy to read, Kasuga-san. By the way... Yes? Did I mention we have the house to ourselves tonight? Listen, Chitose-san, I feel like the luckiest guy in the world just being here. And I appreciate you taking care of me. But... I'm sorry. There's somebody else in my life. Huh. A girlfriend? If only I could call her that. If only she didn't hate my guts. And what's the problem? Besides, what she doesn't know won't hurt her. Yeah, well, it'll still hurt me. Hope you understand. You are just the sweetest guy, aren't you? Gosh. Look, I'm sorry if I went too far. All I want is for you to be comfortable. And you know what that means? A toast to being an honest man. Sure. That's the same rum we've been drinking, right? Hope it doesn't kill me. Come on, it's just one little sip. Man up, Ichiban. All right. We're doing this. To honesty, then. Oh, wow. This is kicking my ass. Chitose-san. Ichiban è partito. Oh. The hell was that? Capito, Chitose? I should have eaten more. Sorry, Chitose-san. The glass just slipped. Chitose-san. Should have done this from the start. Sweet dreams, Kasuga-san. Abbiamo preso la sola.
Questo è quello che hanno fatto vedere nel trailer. Where the heck am I? Whoa! Hey, what's wrong? Oh my god! A streaker! What was that all about? You're a lady. What's everyone staring at? Oh, surf's up, dude. What? Yeah, dude. Hang loose, bro. What's so crazy? Is it the tattoo? It's okay, I'm not in the Yakuza anymore. Huh? Oh shit! Oh, no freaking way! What the hell's going on? È divertentissimo questa parte, ragazzi, l'hanno fatta proprio bella. After that, you wandered around for about a half an hour before our boys rounded your dangly ass up. And that concludes our story. Look, I was just trying to get back to Akane-san's house. Right, Akane-san. The mother you never met, then you claimed some mystery maid took everything you had. Officer, you gotta believe me. Believe you? Do you even understand your situation? You've got no passport, no wallet, not even the clothes on your back. That effectively makes you a John Doe. How do you like your new American name? Point is, no one's gonna believe a single word you say. I'll give you one chance to unfuck yourself. You call up that so-called mother of yours and get her to pay your bail. I'll even be so kind as to lend you a phone. There's no point. I don't have a way to get in touch with her. Oh, no one's on your side, huh? Well, that's a crying shame. Now, what do I want to put you down for? Don't want to waste you on something petty. But when was the last big... Hey, what are you mumbling about? Oh, yeah! That one case. It happened a half a year ago on River Street. Some money-waving tourist got mugged. Lost nearly everything on him, including his life. Took him 3 months just to get off the respirator. All right, what's that got to do with me? Oh, I'm getting to that. See, to this day, we don't have a clue who did it. It's our job to protect the peace. But when a crime like that goes unsolved, that's a problem, right? Well, that's your problem, not mine. Buddy, you are slow on the uptake. I'm saying you are that culprit. Sto proprio fedenti. Right now, you don't have a single shred of proof to defend you. So I can turn you into any criminal I want. But hey, you'll be doing society a favor. Us cops can recover our image, and the public can sleep better at night. You bastard! Yeah, that's more like it. Go ahead, take a swing. No, really, make my day. Because when the courts... Che è successo? No! Si spende il controller perché l'animazione era troppo lunga. Your grave gets that much deeper. You really are the perfect criminal. Oh, questo è proprio fedente. Now that I think of it, a few other cases ran cold too.
Wouldn't be hard to pin those on you either. Let's see. Add it up. You just earned yourself at least 20 years in the slammer. And while you're rotting away, I'll be celebrating with the top brass. Maybe even get that big promotion. Hell yeah. Shit. You know, I grew up in a pretty shitty neighborhood with some pretty shitty people. But I've never met anyone so full of shit in my life. Music to my ears, asshole. Now get up. You'll be cooling in the cell till hell freezes over. Ragazzi, dalla padella nella brace. Head down and your mouth shut. Unless you want a longer sentence. Thought so. Hey, officer. What? Why'd you want to be a cop in the first place? To protect and serve. What else? Any other stupid questions? You're about what I expected. I should tell you, I had a history with the Yakuza way back when. Oh yeah. Your back was all inked up. Fitting image for a violent, reckless scumbag. Maybe so. After all, we Yakuza can be reckless. And we do get pretty violent. Oh? Holy, suck on that! Stop right there! Hey, we got a runner! La grande fuga. Vediamo, vediamo. Stop! Damn! Ancora veramente dobbiamo scappare. End up in this mess. My ass is grass if I'm caught. Better get a move on. You're in deep shit, Hell? pal! He sent a patrol car over already? Word got around that fast? Andiamo a sinistra. I'd stop if I were you. È impossibile che ci prendano. Stay where you are. Andiamo a destra, andiamo a destra. You're not getting away. We're gonna lock your ass. Gatto, spostati. Stop right there. You can't run forever. There he is. Get him. Crap! You're in deep shit, pal. Don't do anything stupid. E mo? Siamo riusciti a scappare. Yeah. Freeze. Hands up. A fitting end for the hero of Yokohama. I doubt Masumi Arakawa would approve. Long time no see, Kasuga. Whoa. Kiryu-san? Is that you? Who else would it be? Well, it's just... You seem a lot different than before. How about now? Kiryu. Yeah, that's the Kiryu-san I know. But why are you even here? Now's not the time. For starters, let's see that other hand. Okay. Oh, much better. But hey, have you always been this handy? More or less. Let's move. L'unico problema è che stiamo, credo, 6 ore dentro e siamo ancora all'introduzione. You made me a fugitive's accomplice. Not sure a simple thanks will cut it. Kiryu-san, please forgive an idiot like me. I'm kidding, Kasuga. I heard you got set up.
Doesn't feel good, does it? Not at all. But wait, how'd you even know where to find me? Well, I'm actually here on a job. I came to Hawaii to find someone. So I've been hitting the streets for intel. And that's when I heard about you. I guess I'm lucky your job took you here then. You saved my ass just now. By the way, when you say you're on a job... Guess I should start from the top. You know I'm dead on paper, right? Yeah. I heard it's to protect your family. Ever since I made that choice, there can't be a trace of me anywhere. And to prevent any slip-ups, any move I make is under watch. The Watchers are the Daidoji faction. They keep our economy flowing and our leaders' hands clean. At least, on the surface. Sounds like fun people. Well, they requested that I take a certain job. I'm here with an assignment. An urgent one. You are to find and detain the person in the photo. Doesn't look like your average terrorist, at least. Who is this, anyway? I do wish you learned your place by now. Have I ever answered those questions? Well, figured it was worth a try. We'll ready you a passport by next week. Under an alias, naturally. And why do I need a passport? For your vacation, of course. Your target is in Hawaii. Hawaii? Piqued your interest, have I? Queste cose qui sono successe in Like a Dragon Gaiden. So that's what brought you. Must really be something big to drag you of all people out here. More or less. And right when I was getting down to work, I ran into you. Guess trouble always finds me in the end. I promise I'll make up for it somehow. Okay, then why don't I return the favor? I can help you on your search. You'll be the cool-headed advisor, and I'll be the hot-blooded muscle. Thanks. But don't you have enough to worry about? You assaulted and evaded an officer. Pretty sure that adds up to a felony. In fact, I imagine they have a warrant out for you as we speak. Though, in the end, I guess you're safer sticking with me. If it's money you need, I can help. But I can't do much about your passport. No worries, I'll get back what's mine. Couldn't forget the little thief if I tried. And on that note, I've got a couple words she needs to hear. You know where this thief of yours might be? I have no idea. But I was thinking Akane-san's house might hold some clues. You know, since the thief was working for her. Do you remember how to get there? Yeah, I should. Why? Because I'm gonna need directions. Wow, you're really gonna take me? Man, you really do go the extra mile. You, need a shoulder rub? Do that, and I'll probably crash this thing. Sempre capitolo 3. Dobbiamo andare a mangiare qualcosa. Naturalmente avevamo i vestiti da Galeotto. Ci siamo anche rivestiti. Grazie per i vestiti, mi dispiace per l'incomodo. No. Non puoi certo andartene in giro vestito da Galeotto, no? Da quant'è che non mangi? Da un'eternità. Meglio non attirare l'attenzione, conosco un posto che fa il caso nostro. Kazuma Kiryu si è unito alla squadra. Questo è una leggenda, Kiryu, ragazzi. È tosto. I'll be fine. Raggiungi il posto preferito di Kiryu. Ragazzi, io credo che per la puntata di oggi ci fermiamo qui e ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play di Like a Dragon Infinite Wealth. Ciao!